Minglawa Taru to Miri, MayMay Gabagani, Jale Juzubare. He can name MayMay Piapi, Pomili and Megaro. Do Kliega, Pincha, Sure, Pomili Webchapare. A do not how Jazuna. Once upon a time, in a forest deep and wide, there lived a group of animal friends. The Karonga, Jima Jebure Do Jirema, the reason the Gagini to Zuni. There was a rabbit, a squirrel, a deer, and a bear. The Rogaro, Yongli, Shingli, the Mingli, Wongli, Bo. One day, they decided to have a math quiz to see who was the smartest of them all. The Nemaro, the Ru Alonema, the Duganya and Gauzonle Suratiabo, the Tanya Zali repeat Jabu, so like Jare. The rabbit was the first to ask a question. Yongli up, Tamazo Migo Mire. If I have 5 carrots and I eat 2 of them, how many do I have left? He asked. Mama Mola Uning Alum Shide. Nalo Sala and Blauchandile. The squirrel was quick to answer. You would have 3 carrots left, she said. Shingaliga and Yampi Lite. Mima Mola Uni Tolo Mejanelli. Correct, said the rabbit, impressed. Your turn to ask a question, squirrel. Manebio. Yongaliga the Bojadare. Shingali did come Mimia Leve. The squirrel thought for a moment and then asked, if I have 10 acorns and I give 3 to the deer, how many do I have left? Shingaliga Canala Senzabi Dilo me like. Nama, what the chatty salon she lequa? Era, the Milio, don't long be like Messoy, Nazima, like Jamale. The deer was ready to answer. You would have 7 acorns left, he said. The Miliale, people send the maid. Mima, what the chatty conalome jama boqua? Eri lupi like the ray. Excellent, said the squirrel. Now it's your turn, dear. Don't like that, ya. A cook got the men me and levia. Eddie Shingaliga, Biambio like the ray. The deer asked, if I have 8 spots on my back and the bear has 6 spots on his back, how many spots do we have altogether? The Miligale. I now Joma, a session says she be. Go one go maro, a such house as she lay. Narunea bowing, a sapana says she lay. Adilo me the day. The bear was confident in his answer. We have 14 spots altogether, he said. Wowanlega to go to Yojimu Pine. Naruma, Susuba, Salisa Bolo, Jambio like that ball. Very good, said the deer. Last question, bear. Take Dora baby, did the caro, now so me go on a mia mabe. The bear asked, if I have 12 honey jars and I give 4 to the rabbit, how many honey jars do I have left? Wowanlega let me up all. Mama, Piai or send along she a qua. Hoyong or Lilong be like Messoy. Nazima Piai open an old jamale. The rabbit thought for a moment and then said, you would have 8 honey jars left. Yongaliga, Canala Senzabi Mapian. Kamyama Piai or Shilong Jama Bobia. Correct, said the bear. We all did a great job. We are all smart in our own way. Wowanlega, Mane, look at your library. Naru Golong Gongo P9 Jarabe. Dido, Naru Alon, Go Nico Hane, Dojare do Regibebo. And so the animal friends celebrated their successful math quiz and continued to live happily in their forest home. Every now Maro, Teresa and Gajali relay, the China Zanwigo P9 Gajare. The Ru Aloe Almugo, Go Bubi, Almwe Kanjadre. Piro, the Ruyeto, Lide Mabe, Jopioshine, need high parts at the Reque. Pomilia or the Laupa with Taro the Midui. The Pomilimaro, Jushene, a chicken tinchapo sally reparino. Pominega to recently relove, Taro the Midole,
ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုတွက်ကြည့်ကြနော်မေမေကလည်းသားတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်မှုအတွက်ပုံလေးတွေပြပြီးမေးခွန်းလေးတွေပေးထားမယ်သားတို့သမီးတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုတွက်ကြည့်ကြနော်အဖြေရပြီဆိုရင်ပြန်ဖွင့်ပြီးအဖြေနဲ့တိုက်ကြည့်ပေါ့တစ်ခုမှန်ရင်တစ်မှတ်ပေးနော်ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးအဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေမှန်ကတော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်နှမှတ်ရကြလဲအမှတ်ပြည့်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးစူးစမ်းဖြေကြည့်ကြနော်အဖြေအားလုံးမှန်သွားရင်တော့အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုပါပြန်မေးကြည့်လို့ရပြီပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းသားတို့သမီးတို့သိတဲ့နာလေးတွေကိုမေမေကပြောပြပေးမှာမို့မေမေကဘာကိုလာခဲ့ကြဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်